Both of them are young, both of them are pretenders, challengers, both of them want to win all the fights ahead of time. This is also a very exciting bout. Is going to be one of the best fighters. Sagit is one of the best fighters, and this is quite an intriguing event. I'd like to add something. This evening is going to be most of the time I will be like in the dressing room, but because Zainukov Sharif trained by my father, they will be fighting. Young guys will be fighting. I will be something like a timekeeper in the corner. And what else can I add there? Thank you very much. And the floor goes to Shamil Zaurov. How do you feel? How do you feel? Do you feel that you being a veteran of mixed martial arts? I feel really great, and the full time ahead I'm in my training. When your background consists of 50 fights, you're definitely a veteran over here. I think that I've got to complete my career. I'd like to give the floor to Narman Abbasov. Assalamu alaikum. Thank you for arriving to our press conference. We are having a YouTube online broadcast, and a lot of people are watching this press conference all over the world. Tell us, please, when you learned that about this contest, what do you feel right inside there, deep down its heart? Talking about the big kind of the challenges, this is going to be a really big fight for me in my career. And I'm just training. I'm getting ready for the fight. I'm going to have the fight in September. Thank you very much. Let's get to Sagit Akhmadov. Hello, Sagit. How do you think is important Abdul Manaf and the psychological approach to this? I'm happy that I will be out of our team, that I've got the chance to be part of that tournament. Dedicated to Abdul Manaf, Khabib's father. Thank you very much. Sagit's challenger is Maxim Butorin. How do you feel? What about the agenda of 8 fights per year? I'm in the city of Krasnodar in the bout club of Kuzня. I'm just on my way of cutting weight and getting ready, getting closer. 8 fights per year. I'm just doing my best over here, and I'm going to have my 4th fight, and then we'll be getting ready. We'll be gaining more. Thank you very much. And over here, the reporters here, you are going to have the floor. Please ask questions. Yaroslav Stepanov, could I have the mic, please? Hello. These are the key names in the card. Shamil. The fight between Maxim Schwartz. It was a title bout of the UFC title. The fight will take place. Could you give some details about this fight? There is a guy in the league, Samandar Muradov. We're going to have a title fight. It is arranged that out of our team, they are going to have 6 fights, 6 fighters. They are trained by Abdul Manaf Khabib's father, Magab Sharif Zaripov, Kamalov. There are some big names. I'd like to put some emphasize some of the guys trained by Khabib's father.
And I will add, we are very close to put the fight together. Everybody knows that what means the fight in Moscow. Kirill Kurukov comes from Moscow, and I think that he will decorate the card. This fight has a prehistory. And this fight was adjourned. We have signed a contract with Nurlor, and because in the coming days we are very actively going to speak and talk about the fight so that a lot of people would be aware, keep them in the know. And we have decided to Это значит, что не задраться по фамилии Нурмагомедов, потому что, ну, например, на прошлом турнире дрался Усман Нурмагомедов, сейчас. And we wouldn't like to overuse the name of Nurmagomedov. Американцы забрали, уже не осталось никого, не знаю, кого можно туда. I don't know. The Americans have taken a lot of young guys and are not ready for the professional career. I think Nurmagomedov is they will be over there. One of the brothers of Magomedov, they will. Would you like to have a joint tournament with the AFC? How to brand the cage? Who pays for that? What do you have? What kind of the arrangements do you have over there? Just putting the fight together. We have experience. We have already had one tournament last year. The organizers, you know, even much more than any viewer. They know just from the inside. They are so to say the insiders. I would tell that really everything ran very smooth. We are working quite long. Every time. When we had some talks with the AC, if I speak the truth, we didn't have the negotiations, and somebody just raised the hell on the internet. Back then it was AMC Fight Nights, then ACB and Ahmad Fighting Club. And somebody proposed, and the people caught this. ACB would tell that they are going to have other plans to conquer the USA. Ahmad was quite an unknown and young league, so together we didn't jointly discuss nothing. If I go ahead, I'd like to answer the questions. We are not going to come to an agreement. Over here, last year what we did here, as a whole, we have a lot of common. For example, we have the company Gorilla, world partner. It's in friendly relations with Eagle FC. We have them. There is a company Boca with gear, with producing gear, and those guys participating, and the match TV broadcasts, and the concept of ours. Taking this into the consideration, what would Abdul Manap tell to this? Abdul girls, we just accept and we put them aside. You are fighting with the president of the league, one of the organizers. You are going to be a fan of your homie, and everything is so much tense. I treat him like a fighter. Just my respect to my contender, like an athlete. Okay, we've got to keep an watchful eye over there, so that's something that nothing goes wrung. Soon we are going to have a very important fight. Ismailov, Magomedov Ismailov, they have their own entourage, and I think that
Как сделать I так, was чтобы thinking of how to do the way к судейству, к решению, может быть, и были, judgment, но они всегда будут, наверное, всегда кто-то недоволен. somebody would Сделать be так, чтобы dissatisfied to максимально do it организация something оградить like от всех негативных to stave off all the negativity from То the есть, ну, judges. зарубежен. Uh, Это мое мнение. I Они think не that смогут отменить, some что, foreign наверное, judges should be должны over быть here. независимые судьи. There Я should не be знаю, some кого я в этом independent участвовать хочу, не буду judges. принимать, но I will мой not be совет, taking что part. да, I would like to. My advice is going to be to take some foreigners. Сейчас у нас еще есть время, чтобы этот вопрос решить. And still, we have plenty of time to Шамиль, вот ты settle down не all раз the говорил, что issues. этот бой, наверное, Shamir последним, вне зависимости от результата, was но при этом есть told ощущение, that, что на твое irrespective of the решение result, больше it was going to be the last повлияло, не fight. знаю, общение с близкими людьми, потому что они уже тебя подгоняют. Because your entourage and those around you, and they tell you that this is going to be your last fight. What do you think about it? And they push you toward ending your career. На самом деле очень большое давление. And really, I have a lot of Очень pressure тяжело around me, смотреть, and it's very hard очень тяжело to watch everything, to handle that, так находиться рядом, to be поэтому close постоянно to each Хабиб other. последние 2 года Habib is говорит, in поэтому я 2 всё years in время, a row. He тем always более в tells этом me, турнире, and это in был this Манапа. tournament dedicated to Так Abdul что Manap, к Habib's этому father, соперник and определился to уже. this Тогда это было уже 3-4 contender. месяца тому назад. He У нас came обоих onto было the время card 4 months ago. We подготовиться. had a lot of time Поэтому, to get я думаю, ready. будет это очень I серьезный think бой. that this is going to Но, be a как quite я и говорил a раньше, tough исход не fight. имеет значения. And irrespective of the outcome Выиграю, of the проиграю, fight, это whether последний I бой. win or lose, Поэтому на этот бой тоже я выйду таким же настроем, and for как this на fight, I will последней be битве. I will be getting ready as it's going to be Спасибо like большое. my career and fight. Thank you very much. Уникальное A unique явление для phenomena единоборств, in когда our mixed martial arts when человек when выходит на свой when the athlete завершающий comes to карьеру his поединок, final bout, и and напротив него в клетке and оказывается right next to тот, him in the cage кто is имеет somebody who совершенно is точно равные шансы в поединке. has По мнению equal многих, chances вот to win the Хабиб fight. сказал, I что многие think, считают, like что as Habib told, Нариман фаворит. Nuriman is the Обычно мы с чем favorite. сталкиваемся? Usually Сейчас не we будем just называть имена face. великих I спортсменов, wouldn't like to которые enumerate the с names несколько of great, поражений, outstanding athletes, и потом and then им привозят какого-нибудь явного, когда мы поняли, что этот when бой we возможен, understood Шамиль that. говорит, что я этого боя жду Shamil сам told как that I болельщик was не меньше, waiting чем like a сегодня fan, жду бой not Минеев less Исмаилов. than Может, еще the потому, fight что бой with Минеев Mineev Исмаилов and он будет позже. Ismailov. They А are going to сейчас я have the уже как fight a little болельщик bit жду именно этого later поединка. because, Ну, like, кстати, бой I'm a Буторина Загахмаев нам, по-моему, тоже всем очень нравится. Zabit Akhmaev is also loved Да, by прошу many. прощения. Я извиняюсь, у меня I тоже один вопрос. ко I мне, have a как question, Khabib says. I have a президенту question like a president, там, города, и все, нет у вас пояса. and still you don't Что, have the кто будет belt. драться за Who is вакантность? going Да, это to хороший fight? вопрос. It's Я a считаю, great что question. будет... Ну, я думал об этом. I was thinking Предположим, that Шамиль выиграл, он Shamil, оставляет пояс. if Мне Shamil кажется, Не-не-не, он wins, пояс he как will выдаст. leave Не, ну он the его забирает, belt. понятное He will дело. take the Скажешь, ты belt, чё, okay. за что ты дрался, где пояс? Не, он его забирает. He will у тебя take пояс the был. belt. Он навсегда уже... Он уже человек, который навсегда остается с He этим is the поясом, да? athlete with whom the belt will stay forever. With the decision of the company, Было бы the логично, place если is бы going сам to же be Шамиль, vacant. например, человека, который мог бы этот пояс оспорить с тем, Shamil кого could предложит Шамиль. could Ну, challenge какая-то должна быть this все равно логика, belt. какая-то There должна should быть be kind of a справедливость. Если logic это не сам and Шамиль, то пусть fairness. кого-то If not предложит, там, Shamil, из своих he would учеников, propose либо из somebody out of представителей своей his лиги. students, Что такое somebody who можем делать? trained. We've got to do Ну, it это like все that. со словом «если», но не думать This об этом мы, this конечно, has не to do можем. with the word of the Может быть, либо big один if. сценарий, либо второй. Либо Нариман выиграет, тогда If он whether продолжает владеть Narman поясом, fights, he will carry on with the belt. Okay, okay. Анар Умаров. Anar продюсер. Umarov. Я хочу Шамилю вопрос задать. I'd like Шамиль, to ask a question to я понимаю, Shamil. что вы I хотите get завершить that you'd like карьеру на to мажорной finalize ноте, your скажем career, так. Но мы знаем из истории and спорта, что we вот know великие that out of the боксеры history of the Мухаммед Али, sports, Майк Muhammad Тайсон, Ali, как Mike заканчивали, Tyson, when скажем, they свои finalized their прощальные бои. career, with their farewell Вы fights, допускаете ли мысль, что do you have the также может idea вас такая участь постичь, that you are going to go the same path as the graded чемпион athletes? и уже даже 3 раза защитил пояс. I have Какие-то defended великие
спортсмены, да, вот, когда у них там Great какая-то, athletes, when they когда у них там, ну, какая-то, может, неудачная полоса, when they когда have вот a какие-то, kind of я a смотрел на streak это, of думаю, ну, он же великий был в свое mishaps, время, да, вот they такой were great in боец those был, думаю, days, сейчас смотреть, and что he он was a делает. И great вот fighter. эта же мысль у меня всегда была This внутри. thought has Поэтому always я haunted me. думал, если я так сделаю, If I да, как do the президент, я same мог бы сделать, like там, the president привести of the какого-то league, ветерана UFC, там, какого-то бойца, там, побить его. to just beat Какой-то, him, but I don't see я there is reason осуждаю, there. да, что там говорит, но I don't это blame them. будет серьезный бой, It's это going to будет be серьезное quite a tough противостояние и для fight меня, and и the для Наримана. challenge for Nariman. Нариман молодой, Nariman is very агрессивный, young and и у него есть strong, характер, and he has может подраться весь he 5 has the раундов. God there. He can Ну, за моей fight 5 спиной тоже, rounds. не забывайте, большой багаж у And I Наримана have и the big Спасибо большое. background. И Нариману можно короткий вопрос. I'd like to ask a Вот, question to Nariman. Шамиль сам тоже сказал, что он опытный Shamil боец, told и that вы he's an прекрасно это experienced знаете, fighter, что and он очень everybody опытный, knows у that него he's very большой багаж experienced. He знаний, has скажем, a об этом big деле. background of fights. А какие у него, And по-вашему, на ваш взгляд, what do you слабые стороны? think Ну, his знаем, у kind of любого the бойца есть какие-то слабые weak стороны. Мы points as изучили, a as a наверное, fighter? What do точки, you скажем. think? Do you Автоконе uh, покажем. okay? Командор Everything готовится на мой слабый you will сторон. witness everything in cage. Спасибо большое. Только Thank уважаю you. своего соперника. I Все put a lot больше of рамок, respect и 17 in сентября все my покажем. on the 18th September. В Everything октагоне you вы will все увидите. witness for yourself. Спасибо. Идем дальше. Thank Михаил. you. Let's move on. Михаил, можно такой, Michael, Миш, вопрос? would you like to ask a question? Первый вопрос все-таки The first Хабибу question to Нурмагомедову. Khabib Хабиб, вот развивая Nurmagomedov. твою мысль о том, Khabib, что if I в carry forward случае your поражения thought, if Нариман Абасов должен будет Nariman отдать свой loses, титул would he Шамилю pass his Таблову, не было title? бы более логично и Would it be more больше reasonable, подходило бы к той идее, которую говорил Абдулманап Нурмагомедов, свести as двух Abdul чемпионов, то есть Magomedov promoted the все-таки есть idea Мехди that Дакаев, который чемпион в Mehdi весе, и Dakayev Тоже is очень a интересный бой будет. champion of FCA? It's going to be a Честно very говоря, об thrilling этом не думал, fight. сейчас, когда Fairly смотришь, speaking, да? I didn't think about that. Два атлета, Two Нормально, я думаю, athletes. что это очень интересный бой. It's going to be a Особенно very для interesting болельщика, fight который смотрит for со the стороны, я бы с fans. удовольствием бы это бой посмотрел бы. I would Потому что, watch как я знаю, that. Мехти на сентябрь, Mehdi, он готов, он готовится, по-моему, на конец года. He's Он getting ready считаю, что not for вернется. September, but for the end of Вот this в сентябре year. должен определиться In претендент. September, the challenge is going to У нас be в лиге опять подряд, defined потому in что our league. организация хочет их свести, потому что Organization wants them претендент put больше претендент, together. чем Шарипа у нас в лиге нет. А вот Мехти Нариман очень Mehdi интересный Nariman бой, is посмотрел going бы с to be a удовольствием. very Посмотрим, как будет thrilling событие развиваться. Тоже не fight. понял вопрос. Ну просто вот, если Нариман выигрывает, то If никакой пояс Nariman он не получает wins, же. Нет, ну he gets Шамиля the максимум почетный пост belt. президента, это я думаю, что Shamil is going плюс to have Гуччи the или honorable Вицин. president of the league. Такой ремень есть у него, а так пояс такого реального нету. He doesn't have the belt. Миллиарды, они в космосе, я думаю, что не нуждаются. А так нет у него пояса. У него He doesn't have the домашний belt. пояса есть дома. У него He же, has- по-моему, файтнайтовский He has a пояс, fight я night's помню, у него. belt. Следующий вопрос. Шамиль, по-моему, он четверку выиграл. Shamil has win И у него 4. пояс, по-моему, чемпион Евразии, если He не has ошибаюсь, the или Европы. belt of the champion of Он с Венерой Eurasia, Галиевым в финале дрался. Veneer Galiyev in the Это final. бывший чемпион Fight Night, He's спорта, an действующий чемпион. ex-champion of the Еще Fight Night. 7-7 был вес. His weight was 67 Времена kilograms, изменились, все спортсмены and стали times ниже have категории changed, поступать. and the athletes take part in the Следующий lower вопрос categories. Нариману Next Аббасу. question: Что ты чувствуешь, или, what do может you быть, о чем feel думаешь, когда рядом с and тобой сидит think сильнейший when легковес планеты just Хабиб next Нурмагомедов to you и is говорит, the что он хочет, greatest чтобы of all все-таки time, убрать Khabib лиги? Nurmagomedov? What do you feel about that? Мне кажется, он думает, как он в 70 выступает. I think Khabib says how he's Если не going ошибаюсь, мы, to. по-моему, первый раз увиделись. Я там был, I да, и think когда this is the дети там first time that к нам гости we приходили, или see мы когда they кому-то used ходили, если я to видел, там, visit что them, or they у них used там дома visited примерно us at моего роста, home. моего размера человека, я знал, что отец меня сейчас с ним пустит бороться. And То I же knew самое, that на my соперничестве, father я wasn't думаю, что going он когда to смотрел на меня, fight думаю, him. как он 70 делает. And I was so much surprised how he could perform with 70 kilograms. Но он примерно понял уже, я думаю. I think he has a good grasp of what I'm saying. Знаете, You know, ну как сказать, это мне мотивация дает. this is quite a good motivation for me. Поддерживать Шамиля. Just supporting Shamil Нашу весовую in our категорию, weight мировой рейтинг category первое with the месте. world ratings.
И мотивацию дает Шамиль. Это He мне тоже gives me a lot мотивация of дает, что я motivation, учусь. and I learn a как lot of сказать. out of here. Ну, друг Хабиба, так, в общем, мотивирует меня очень сильно. Okay, Khabib been here, Ну, just я around думаю, him, it's a смотрите, good этот бой motivation. такой, победитель забирает все. The winner gets all, says Khabib. У Наримана, я считаю, что у него не было таких имен, как Шамель. Да, у него были Nariman там didn't Куатов, fight играл, such a big Зануков, fighter like Шамиль, Shamil, for example, Khabib Шамиля, says. Амиру. Но вот все по-любому смотрят за океан. I think the Да, right они делают там какую-то beyond историю, the ocean, like говорим, overseas, мы хотим, a чтобы lot у of нас они все guys are выступали, но watching this, что бы are мы going ни to watch делали, this. есть лучшая Whatever we организация в do, мире, и каждый we're человек, the который вообще best, входит в зал the и top занимается organization who единоборством, comes мы here мешаем. and Мы does в ближайшем MMA будущем это in the тяжело near future. It's going to be остановить. Так not что an я думаю, easy что и Нариман, как thing to человек, stop который this, like стремится Nariman стать лучшим, as а a если ты не стремишься guy даже, ты going зал to be the хочешь. best in the Я думаю, league. что он тоже I туда think смотрит. И he вот is Шамиль это прекрасная also turning his возможность eye to the если UFC. помочь. Я, конечно, обращусь. Uh, Его тренера еще к моему отцу на сборы приезжали, and тренировались. his trainers used to Нас, come to my father мы and не train вчера there, познакомились, мы and долгое we время знаем know друга, each так other что quite a long есть time. чего друг друга бить, лупить, но когда все это заканчивается, у нас на этом We are все going to заканчивается. fight, but when everything is Как over, говорится, it's только over. We just have the business. Азербайджанцы есть? Are there any EFC Azerbaijanis here? Ну да, он больше как киргиз. I'd like to add something. Можно микрофон, да? Спасибо. Would I have the mic? Разговор был. And there was a talk. There were GFC, вот у них турнир прошел. GFC. They had the fight in Uzbekistan. Да? Yeah, in Uzbekistan. Не, Yeah. в Узбекистане были. Когда Джафар проиграл. When Вот Jafar там, lost не, в Казахстане был. in Kazakhstan, it was in Узбекистане был. Kazakhstan. Мы Oh сидели, no, it was Нариман Abdul Manap позвал, он asked, сидели, поговорили, и он came up Хабиб Nurman over there, его надо подписать. and we need Я себе говорю, to что он именно перевод sign делает. with Он the потом UFC. тигр, он Abdul такой Manap told. боец. He's a В общем, very такой good fighter, непредсказуемый боец. В a общем, very он сказал, что unpredictable если ты fighter. говоришь, я его If подпишу. you А are сейчас можно, если можно. telling me Нариман I will выиграет, Хабиб sign может for тебе the помочь там, Khabib UFC would be там, if he wins, тем более, Khabib would. единственный азербайджанец He's может подписаться на UFC, he's кто the же only Azerbaijani who is going to be signed for the UFC. Я понял ваш план. I get your plan. Если Шамиль скажет, If Shamil tells you shouldn't do it like that, I agree. I agree. после боя поговорим. Okay, well, we'll talk about that after the fight. На позитиве говорить, да, улыбаться. Yeah, we can be very positive and think yes, and be very positive. And after the press conference, we can handle. По Америке, если У вас что там, контрактный, как Не, у вас обязательства? мы Шахрияра у нас Нариману, и в этот момент он не будет на какой-то бой подписан у нас. Nurman is not going to be Точно, signed в этом for a плане у нас fight, политика and we have the отношений policy with the relationship. практически всех спортсменов, Practically она all the похожа. athletes, И у it's нас, и quite особенно молодых, the same, especially those young and ambitious. главной лиги мира. When they have to do with the main Здесь, league мы of the препятствовать world, никому не будем, но при we are этом, not going to конечно, лиги prevent всегда anybody going there, хотят joining от UFC, if everything depends on the athletes, and they've got to have the Есть respect. еще Шамиль, у которого And there совсем is другие планы. Shamil, who has totally different Денис, plans. вопрос. I'd like to ask a question. Вопрос Okay, Камилу please. Гаджиеву. Вы A как question to никто другой Kamil знаете, Gadjiev. как And you строить know какие-то how претензии, здесь всё больше про to уважение. Но достаточно ли hype здесь хайпа? out of different claims, Я and you are считаю, что в любом pro случае there. есть, I think что это that there are противостояние. Многие дагестанцы, these во-первых, не забыли, contender, как Нариман a lot Аббасов of Dagestanis haven't forgotten how Nariman won over болельщики в Shamil, Азербайджане, а мы сделаем так, and the чтобы fans in они смотрели Azerbaijan и will пришли. do everything so Они that будут they поддерживать, visit они and тоже come довольно and ярые, be fans болеют and за спорт, stay они будут there поддерживать and shout for Наримана. Если Nariman. говорить о том, If что we talk иски about that между ними, there is такого нет. so much И, tension наверное, between не them, будет в этом they are not случае. going to have, it's not Но going to be like постараемся that за in счет this case, but еще we каких-то will поединков, try, которые в карде будут, due to different bouts эту on the ситуацию card,
немножко отрегулировать. we will try to Вот здесь arrange сидит that. глава We'll боя, try to поэтому, fine-tune everything. скажем так, Let's say it in the ну, из way уважения больше out ко of всем остальным respect to different участникам all конференции the молчат. Но вы уверен, что имеешь что сказать. participants of the И press бой-то conference. I очень, think they've got to очень say принципиальный, everything. This fight потому is что Сибирь против very big Дагестана because Siberia — это всегда against бренд. Dagestan. Начиная с It's Александра something like a Шлеменко, brand ну и fight. For заканчивая example, молодым like with Петр, Ян Шлеменко, Alexander Shlemenko and Peter Макс. Yan. Вот. Ну и понятно, что дагестанцев And also the еще больше. Dagestanis, И это на it самом makes деле the fight такая хорошая event рубка будет, tense. у которой, возможно, будет больше, которому, этот бой, которому, возможно, внимание после самого поединка будет еще And больше, чем this, до поединка. even Посмотрим. this Ну и fight will остальные draw more бои, attention even Я after the там буду fight. присутствовать. I will be there, Там says есть Khabib. AMC Fight Night, AMC Eagle Fight FC, Nights, так Eagle скажем, со своей FC, аудиторией, with брендом. their own audience Там and будет brands. драться They'll be fighting Тар, there. это таджик, он будет драться за пояс He'll be с fighting for шведцем. the Тоже очень интригующий бой. Не belt менее with интересный, чем Shweds. It's Буторин going из to be a Агахмая. thrilling fight. Сам Буторин из Агахмая в бой любой может выиграть. Budor Zabir Сейчас не Akhmaev, he's удивишься, going если кто-то to, выиграет, так he скажем. Да. may win any fight, Khabib Тоже says. очень конкурентный бой. It's Там going to Нурло be, будет. Nurullah is С going to Крюковым be интересный there. бой. Я думаю, что I think that я Nuriman, думаю, что этот бой может, ну, этот турнир может this tournament may анонсирован за be весь этот год. Я думаю, что этот announced, турнир maybe well не менее hyped around интересен. the world. И как раз вопрос к Максиму и к And a Сагиду. question to Могли Maxim бы and ли вы Sagidov. рассказать, Could you чем tell выбор us соперника, да, как вы планируете его побеждать? how are Постоянно you забываемся going Гида, to есть у него маленькая beat проблема с the функционалкой. challenger? And he Для has кто some смотрел issues за with боями Сагида, есть у него functionality, маленькая who have проблема с followed функционалкой. fights of Sagid. Я считаю, меня думали, что за счет борьбы он I победит, think но that he was going второй, третий to раунд я сам переводил. win То due есть to his бороться его wrestling умеет до 17 abilities сентября. on 18 Мы даже September. забыли этот бой. And we even have forgotten Да, about that. тогда даже Хабиб сидел в углу. Khabib was right in the corner. Да, для меня это как бы вообще For me, большая честь, it was a big такой honor человек, for как me, Хабиб, a human being like За Khabib. напоминание. Okay, thank про you наш for. бой с Айгидом, что это конкуренты считаются со мной, с моей силой, как бы для меня это очень важно, и для меня For me, это it's еще была недавно quite команда, important да, thing. там Сагид сказал, что предельно Sagid аккуратно told хочет me- выиграть бой, но все мы знаем, что со мной этого точно не получится предельно аккуратно. Я всегда выхожу и устраиваю And выпуск. I always То есть come 17 out, сентября мы точно and с ним on поругаемся. September 18 we are going to Сторонник, много говорит перед make боем. war Все, на что я in the способен, cage. покажу Everything в what ринге. I'm capable of, I will Кто show устанет, in the кто cage. лучше Somebody борется, кто who боксирует, is мы gassed out, посмотрим who 17 can, сентября. who has better И то, boxing что ты abilities, we'll выиграл see. Анвара, это мы не забыли. And that you won Короче, Amar, we haven't аккуратнее, forgot. чтобы никто не собирает. And nobody is going to И be продолжая тему overly хайпа, careful. Хабиб, And тебе вопрос. На последней and I have a question, пресс-конференции был Khabib, to вопрос про you. Афганистан. And there Ты очень there was резко a question to отреагировал на него. Afghanistan, and Объясни, you почему had у тебя была такая реакция, your и sharp можно ли с тех reaction to пор that. свой взгляд на эту тему? What do you think about Ну, that? смотрите, Okay, just реакция see. была на то, что And просто не I хотел reacted политические because I моменты didn't want комментировать. to go into politics and Да, comment on конечно, that. реакцию я получил бурную. And от моих there was болельщиков, так скажем. big reaction out of От my афганцев. fans Я from думаю, что единственное, Afghanis. я вот там пересмотрел свой ответ. And I think Я that думаю, что там было не то, что за 1000 километров творится. это and меня I не think касается, that это не касается 1,000 там, kilometers кто away, меня when I спрашивает. told that it has nothing to do with me, Вообще I с самим афганским народом with мы Afghani отношения. people, С 2012 года я we have нахожусь a в close San-Jose, relationship сами since знаете, это 2012 in Калифорния, San а там Jose, есть город and there is a city Фримонт. there, Fremont. Там находится 150 There тысяч are семей. Живут, это самое большое 150,000 комьюнити западного Афганистана. community in San У меня Jose очень of близкие Afghanis, отношения, and we разные have люди, very есть warm люди, которые relationships работают with на them Google, who Apple, есть спортсмены, work in есть different бойцы UFC, areas. There are есть UFC там, я не знаю, fighters, там владельцы там restaurant ресторанов, owners, там and some имамы мечети. businessmen, some Ну, мне imams приходится of контактировать, общаться. И у меня mosques, очень, and очень I много have a lot друзей, of близких close людей close с friends Афганистана. Я думаю, from что Afghanistan, and I они think неправильно that меня поняли, they что didn't я get me сказал, right что what I меня как-то не told, касается. Я имел в what виду that I политическую have nothing to обстановку, не do хочу with комментировать. Afghanistan, because I И didn't надеюсь, want to простят, go если into на the самом деле я politics. их чем-то In обидел, хотел reality, if принести I эти have тоже. hurt them in Я some считаю, way, что мне I не стыдно перед think ними that извиняться. Любой человек I может would like to сделать ошибку, но когда я это говорил, ask мне for вообще все forgiveness. по-другому Anybody было. may make У a меня не было, mistake. что то, что
их постигает там и так далее. Я And просто не I think хотел that what they have комментировать go политическую through, I обстановку. didn't want to comment everything what had to do with politics, but Да, это народ очень многострадальный. these people Многое have видели been на своем веку, through так a скажем. lot, and they Если have даже suffered просто a lot. оглянуться, прочитать And if we go back into the посмотреть последние там history, 120 лет, the что last творилось там. 150 years И ago, творится до сих пор, ну, and конечно, it это still keeps happening there. And these people, Afghans, have suffered a lot, and I really просто хочу feel пожелать им bad всего about самого everything наилучшего. what's going on there, and I want to И wish them еще одно all the твое best. высказывание. And one Ты of your говорил, comments, что последний you бой Федора, told ты не that хотел бы, чтобы он встречался с молодым львом. you Но wouldn't как like, раз у you Шамиля, asked that получается, была такая ситуация в своем further последнем бою с Yemelenko, you голодным wouldn't like молодым to львом. meet Как a ты это young прокомментируешь? lion. How would you comment on that? Я думаю, что тот пик, на I котором think находится Федор и the Шамиль, он чуть peak and отличается. Shamil Федор еще and дальше зашел. Further has Шамиль gone на even пределе. further, and Через пару лет, Shamil is если right Шамиль продолжит also on the выступать, top. я думаю, что у него тоже самая ситуация будет. Ну, мы знаем, что Шамилю под 40, We а know that Федору, Shamil is under по-моему, если 30s, не and ошибаюсь, 45 да? Fedor Emelianenko Да, is 45 45, if I'm not 46, mistaken. если не ошибаюсь. He was born back in И я думаю, что просто у них чуть 1976, разные позиции. and they are И знаем, different ну, это different человек, на котором levels. и я рос, и I Шамиль think рос. that И как I was following желательно таких Fedor противостояний с ним Emelianenko, and хотелось бы Shamil also was 45. following him. We grew on his fights. Шамиль вот сейчас у него Shamil такой предел. Shamil Он сейчас на is on хорошей his уже идет. Если limits. вы не заметили, вы He has постоянно говорите, reached что он his ветеран, но peak. поверьте He's мне, он not в a зале очень veteran, сильно пашет и but he многим trains a молодым lot, львам, так скажем, дает фору. and he will kick Тот the же asses of a Зубайра, lot of тот же little young Хазбулла lions to постоянно с ним рядом ездит, Hezbollah борется. Я even, бываю, Ислам and бывает. a lot of guys in Со всеми Islam там, с are next Усман to бывает, со him. всеми. Он никому не Usman, уступает и не he собирается doesn't уступать. give way Так to что если бы мы nobody. его так чуть не тормознули бы, не пообщались, я думаю, что он еще I think продолжал бы he еще would до возраста continue тоже if we выступать. didn't talk to him, make him a little bit thinking about his fight. Okay, and there is a question to Kamil Gadzhiev. Четко всегда определяешь And you always define clearly the popularity of the tournaments. You know all the ins and outs this year. тему раскрыл, но все-таки если If a fight between Minev and Ismailov, it's going to be the fight, their revenge. и Наримана Абасова, ну, в топ, на каком он месте бы стоял? What name Nurman Abbasov is going to be at what level? От Абдулманапа Нурмагомедова. Everything Знаете, depends on. привожу его пример. And if I, Когда люди в интервью в ответ when they during the interview of Abdul Manap's example, I'd like to voice here. When they go into the theory, смотрите, вот ему, например, just have a look here. говорят, When they when the journalist как вы tells you, считаете, how вот do you сейчас think пройдет поединок if the fight is между там going through between там из AMC Fight Night, AMC Fight Night, somebody with the Eagle FC, and there are going to be 9 participants there, and he says 6-3. He doesn't even listen to the end of the question. Somebody would ask, they have equal chances, and they were getting ready. And he would always tell the outcome of the fight, and further on he would just reveal every detail. And I think these details, if you are not, if you haven't made the best guess, it's going to be very good for the viewers. It's going to generate a lot of discussions, and this he could fill the audience very well. And I'm trying not to give marks to the tournaments, because you can say whether it's good or bad, but you've got to have the task. You won't have. You can go into the details, and then you can explain why you give 8 points. Minev and between Ismailov, it's the most expected fight. I would tell it's if we take the Russian MMA, this is the most one-day fight, and if we talk about the world industry, for the Russians, the fight between Khabib and Conor, Khabib, and when he finalized with Gaethje, and between I'm not going to talk about much that, because Magomayev, Нариман Абасов, Шамиль Shamir Zaurov, and we just sat together and we were talking what was the most expected fight. This is the second most expected, because they have everything. They have the
background, равный бой. Mineyev И то, and что это Ismailov, там, it's going to be the завершающий biggest поединок fight Равиля because Шамиля, что дальше. И то, что это and совместный турнир, то есть предпосылок очень много. То есть это железно второй this is номер в going to моем be the списке. second fight on my list. Я считаю, что I think Шамиль фаворит. Shamil is the Я favorite, знаю, что and I know ну, это, наверное, букмекеры еще не дали коэффициент, или, может быть, уже дали. betting shop owners, they No, haven't большинство given считает, the что estimate here, but Но я считаю Шамиля фаворитом. I think that Shamil is the favorite here in this fight because why? Наверное, Because все-таки I think that уровень, все-таки запас прочности по борьбе because больше. Мне his Нариман в background in бою с wrestling, Шамилем Амировым вообще не Shamil, понравился. Я считаю, что не I think Нариман был силен в бою с Nariman wasn't Амировым so strong, but Amirov и я was считаю, что Нариман weaker. больше. I Мне think Нариман в Nariman бою с Шамилем Амировым with вообще the не fight, понравился. I Не didn't Нариман был like his силен в fight. бою с Амировым, Nariman wasn't Амиров был strong, слаб. but Amirov was И я считаю, что weaker. Нариман I think слабее Nariman своих is weaker возможностей провел of эти бой с his Шамилем. abilities when he was going through that fight. В бою с Амировым, то And ему in the очень fight тяжело with будет с Amir, Шамилем драться. А если он будет в своей настоящей форме, в if которой he's мы going его to be in привыкли his видеть, own то shape, тогда his да, fight, шансы it's абсолютно равные. the chances are going to be Слишком много absolutely equal. мотивации вы даете, наверное. And you give, I think Не, you ну, are overly еще раз, estimating меня sales, спросили Khabib. как бы прогноз, I was я всегда asked to стараюсь give a forecast. I'm always trying to. Нариману не надо тренироваться, он в хорошей форме. I think that he честный hasn't просто to конкретно train. сегодня, во-первых, я считаю, у Наримана был I лишний think вес Nariman, с Амировым. У него живот чуть-чуть, у него he has всегда a есть, little но belly, здесь какой-то был слишком круглый. and his belly was a little too round. Здесь это же все знают. And что everybody Нариман, knows он that никогда Nariman, культуристом не был. he has never Правильно? been Такой something like a очень быстрый. bodybuilder. И он замедлился. Ну, And еще he раз, он выиграл just этот slowed бой, down. поэтому He победитель won this вообще не fight, считает, and что we был don't далек от judge своей оптимальной the формы. Это же ему комплимент. на winner. самом деле. And this is Значит, он something может like we лучше. are complimenting Что him. касается Бутурина What has Забитакмаев, to do with Buturin Zabit ну, здесь Akhmaev? прям вот Over 50 на here, 50. there is something like 50-50, no Потому что я more. лучшие And бои я because видел, the best очень fighters хороший I've бой в seen исполнении обоих. И в good этом случае fights они, performed это by прям both of соперники. them. Немножко разные, но при These этом очень fighters равные. are very different, at the Амир same мог time и are плохо quite выступить, и очень хорошо. alike. Какой лучший Camille, бой ты what, видел у which is Максима the и best Сергея? fight have you seen? Ну, я сейчас сагидовские... У него And- сейчас последние поединки, крайние поединки, как принято говорить. Sagir has the last fights with Eagle FC, and I think Sagir такой вышел, решил проблемы со здоровьем. Они has gone through treatment, and he has improved his health, and he demonstrates everything what everybody have expected of him. У Макса, And Max, наверное, все-таки I бой think that the парадокс, но это fight бой, is который quite он проиграл. paradoxical, and he has lost this Но fight. 5 раундов. But Это 5 было rounds, очень интересное 5 зрелище, rounds were поэтому, very я ему за этот бой thrilling, благодарен and даже больше I'm за те бои, deeply которые он thankful выиграл. for this fight than for Так those скажем. fights that he had Я in the думаю, past. что у I think Khabib says Сагида лучший бой был с Sagid's Алексахином. fight Не was знаю, with помнит Alex Камил это бой или Sakhin. нет. Does Это Camille реально remember был лучший that бой его, it потому was, что I на всех- think, на it протяжении was the всех best этой fight throughout his на всех career. боях Сагида был, я знаю его все бои. Sagid's в этом fights, I бою know был them well очень in хороший. details. А у Бутурина, я думаю, And что Buturin's, Бикрем это да, для организации. for это the очень хороший бой, organization, it was a храбровый, very такой good пятираундовая fight, бойня and была. Но я считаю, все-таки с but Амаром Черкесовым он лучше with всех Amar показал. Я его и Chergisov, другие бои Buturin видел. had a very good Но fight. он, It was the best, может, за то, if что я you очень ask близко к me. кахте был и смотрел. Because Очень maybe хорошо понравился. I like that because I was too close to the cage. С Сагидом не дрались. А Сагид с Алексахиным как раз дрался в этом бою. Да? Я думал, что после этого боя, я думал, что Сагид I think Sagid, after the fight, soon he was going to join the UFC, and there were a few more fights, and he fought even not that good. Точно, потом были травмы. And then Khabib says Sagid had some injuries. After that, he recovered quite long. Основная публика не только бои видит. And А мы там вместе тренируемся, живем, because знаем. we trained Потому что были together травмы, and но lived часто together, and he выходили, had я some думаю. injuries, И у and Бутурина тоже хороший подъем. Вот, Buturin я- had good bout. Вот этот турнир будет And интересен this тем, что, tournament is например, going to be если interesting in the Нурлан way Клык будет that драться, все будут if смотреть, ну,
Будет очень интересно. It's going to be Самодар, really Швец за пояс, ну, тоже будет очень интересно. Ну, кто выиграет? Schwetz also is going to have a fight for the Butorin, belt. Sergey, Butorin очень интересный Sakid бой, все is будут going to be in a very ждать, exciting смотреть, кто же fight and выиграет. waited Нариман, for. Шамиль. Вот этим Nariman мне интересно, Shamil как бы, is going не also только to там be an всем хайпом interesting, всего but этого, not но with the и hype, конкурентные бои. but it's going Я to думаю, be что have все a lot of, соперники равны 50 на 50. and Вот I will give them the здесь, chance of здесь точно 50-50. можно забыть о слове вот этот мисс-матч. Здесь And реально как бои будут. we can't forget about the word mismatch. It's really going to be a tough time. Islam Balkanov with Я не помню, ты говорила или нет, но Khabib. I don't remember whether you have бой told or мечты not отца в российском ММА. your father's Какой бой он больше всего dream ждал? fight in the Russian. Даже не знаю. I don't even know, says Khabib. I have no idea about that. Даже не знаю, вот какой был. Ты больше этот момент. You know these points even more. Abdul Manap. Микрофон, пожалуйста. Здесь в российском ММА. In the Russian MMA, I can't В свое время remind back старая in история. those years. Абдулманап хотел Abdul Manap, Khabib's father, wanted to Расул Мирзаева Rasul с, Mirzaev wanted to make the как же bout его звали, который Rasul Mirzaev Назир, between against Nazir. Алиевым. Nur Ну, Алиев. Назир широкий зритель так и не узнал. Ну, такие Nuriev ярые wasn't recognized by the mass болельщики, и он audience. говорил всегда, He always «Ну, used надо to этот say бой that сделать, надо этот we've бой got to сделать». put Когда this еще fight Расул together. Расулом, когда он выиграл все. Rasul back then he was in his prime when he Давайте used немножко to ретро. win everything. It's something Если comes с более from the современного говорить, retro. If we talk about something new, не знаю, сложно вспомнить. I Ну, can't эти бои точно I есть, я can't обещаю, что я remind, and поработаю there are над some этим. fights, and Вспомнить поименно we список. will, У него I всегда will, I были will, I will кандидаты, see кому about с кем that, and I сделать бой. will tell Давайте you это who организуем. he'd like Ну, to насчет make the меня, fight то, что with. лично, вот What has я to do знаю, about me? I он know очень that хотел, когда я вот до UFC, right я здесь before the выступал, UFC, when в I России, was России, fighting in он хотел, чтобы Russia, я подрался с he wanted Хачатряном. me to На тот fight with момент он очень Khachatryan, хорош был, and чемпионом back then he UFC был. was in his Когда я prime, he помню, was мы a на один турнир champion. I приехали, Шамиль remember when дрался, we arrived Хачатрян at the дрался. tournament, Где-то, my father по-моему, wanted to Украине fight был. me with И Khachatryan. там сказали, он после турнира поедет For где-то after the выступать на tournament, he какого-то was турнира по going военному to самбо. Отец мне говорит, combat садись на sambo поезд, perform, езжай, он там будет драться, в and его весе выступишь. and Там my 74 father вес asked у me него to было. go there and just Тогда fight him over пошел, но there. его не было. Потом And я I помню, went there, and he он очень wasn't. хотел, чтобы я и с Арнавским, мы тогда My хорошо шли, у нас father там 10-0, 12-0 wanted по-моему, me такой to рекорд. Не знаю, Arnavsky. кажется, Камил помнит. Kamil Он вот постоянно remembers, хотел I вот этот think. бой. My father always Очень wanted хотел бой me с to Арнавским. face Потом я Arnavsky помню, он очень хотел or меня свести с Sharnavsky Рашидом Магомедовым. with or С against Рашидом, с against Арнавским, Rashid Хачатряном, вот это именно Magomedov. я They до also UFC wanted выступал to здесь. just Они были before тоже the очень UFC. конкурентными, They ну, were хорошие бойцы. also Вот всегда отец меня very хотел свести. good fighters. Такие моменты. Он всегда хотел And these меня с points, кем-то he сводить. always wanted to put me А если together бы он with somebody. сегодня был бы с If нами, he как was бы он around here отреагировал на today, бой how he Шамиля would Азбулова react против Наримана Аббаса? Я знаю, react что to the он fight в to хороших Shamil отношениях Zohrev был and с Nariman. командой Да, да. Наримана. Ну, Шахряра он подкалывал и сказал бы, мы And вас he would always переворачивать key будем. to Он Shakhverov. он говорил бы сейчас все, что He would будет Шамиль tell делать с Нариманом. everything Он говорил like бы, вот это Shamil вот это says видео, to. готовьтесь. Вот этот момент у него был. Потом And еще then такое вот вспомню. I remind something Его like уже с нами нету, Хамиз he is Мамедов not был. around Hamiz Я помню, Magomedov. я с Хамизом I выступал. Я remember выступал в in 2006 по боевому самбо. Он 2006 приехал in combat sambo. He на arrived to Махачкалу. Makhachkala, Выступал, мы подрались. По and последней версии я должен был выиграть. I had to win, and my father was the chief judge. Тогда Хамиз такой очень на Hamiz ходу был. Я только там was, выступал. Меня and еще I не was a хотели freshman допустить, мне there, еще and 18 не было. I was Он молодой был, under только, я всё говорил, 18. давай, давай. I was Он мне trying to do выступил, я everything, and подрался. I Он fought, выиграл этот бой, он туда and отдал. Он I говорит, fought and bet him, and уйди. Потом время прошло. and a Выступал little bit про UFC, я later, выступал про UFC. pro И UFC. I was at звонит pre-UFC, and ну, I was at the соперник нужен UFC с Хамизом Мамедовым. with Hamiz Mamedov. Вот отец говорит, And вот my щас father used to say that давай. now it's Ну, я the ему best тоже time to сказал, но fight. Хамиз тогда Хамиз, все, кто на ногах стояли, он всех ронял. he Очень хорошо. would kick Это был everybody 2010 down. It was год, back in 9-10 год. 2010 or Да, не было столько 2009, журналистов, СМИ уже. 2009. Да, мы вот поехали, это уже мы уже выступали в профи, уже прошло 4 года. I was Я at помню, MMA. когда I Хамиза was a выиграл, pro, я and же оценил. Khabib's До боя это было. right before the fight. Объявляет,
and my father was back. You are not going to save him. And we had such a conversation. We had a words with my father and Shahriya with Bashiarov, and they had good relationship with my father. And I think I would have given him some hard time. Khabib, I remember the video when Abdul Manap, your father, that could you tell me of details that he did his military service there in Turkmenistan? He won the championship, and then he went to Turkmenistan. He did his military service. When he was there, it used to tell me that there was a chief, somebody of the community, General Gromov. He was a top military official, and he appointed Nurmagomedov's father to a regiment. He was the regiment head. When you are 18 years old and you are in a foreign country, and there are 150 people you are responsible for, and what has to do with the discipline and the exercising, that everything that he did over there, he used to tell me that he used to fire out of different rifles 2,000 rounds. He used to shoot out of tanks, machine guns, rifles, and I used to train others. And these 2 years that he was in Turkmenistan, my father used to say that they were very, very useful, and we had the chance to. And he used to tell me a lot of details, and it's too overly hot, plus 50, and people with head covers used to sit there and drinking hot tea. I want to go there myself. As far as I know, this military unit is up to now is over there, where my father served, and my father wanted to fly there himself. And talking about you during your last press conference, he doesn't like getting presents, and the second is that. And did anybody want to give you a fine present and you just reject it? I don't like receiving presents. Nobody gave me presents. Nothing turned out very easy for me when I grew up, and I used to get no presents. When somebody gave me such a big present, for example, I think that a human being has to deserve this. When you work there and go for that, and you're treated different. I'll give you an example. I knew that I was going to be fined back in the US. I won the belt. You should give me the belt, and I was going to be fined for 1 million rubles. I deserved, and this is my trophy. I have to go back to my country. They didn't give me the belt in the cage, and then. And there was a lot of police back there, and there was a lot of mess. And we were there nearly 3 hours. And I won the fight and left without the belt. Please, I wanted to have the belt because it belonged to me. And also, you used to say that you like reading some poems. Could you say a poem, for example, just? And there was, when I was in the 9th or 8th grade, back then, when I learned, and I didn't like going to the front to the blackboard and reciting a poem.
all these kind of the points. Please give me a Mark 3E, because my father used always to and when you say that at home you learned that at home, and there was something like cheating, and I used always to say that I did feel not easy going to the blackboard and facing all the class, and I know poems I will. I know a poem. I know a poem by Russian pirates. I will tell you. And talking about fights, I know that Omar is injured. Could he give a good fight to Peter Yan? Omar giving me a lot of SMS messages, and UFC have proposed him a fight. I think I've always had this sort of mistakes. Omar, they will come and perform, and he also wants to fight because he's thrilled about that. What has to do about your comeback, and you have got to follow my advice. And fairly speaking, for December, we had an agreement that we were going to we'll make the decision on October the 1st. If he's able to spar before 2 months, the fight takes place. If everything is okay, I know that a lot of questions about Peter Yan. Omar is just trying to do. Omar has to prove. Peter is a champion, ex-champion. He is the best in this weight division. I think that he's going to capture the belt from Sterling on October the 30th. And I think it's going to be hard in 2 or 3 years when Omar is going to be back. It's very hard to compare them. After 3 years, everything is going to change. Это в интервью уже превращается просто. Понимаешь, да? Да, у меня еще в этом. And who used to also attack me with questions in Kyrgyzia. Да, Кристина. Уважаемые люди, вот Ярослав Степанов тоже хочет что-то спросить. Ярослав уже задавал. Здравствуйте, меня зовут Кристина. У меня вопрос. My name is Christina. I have a question to Kamil Gadzhiev. You have already said that, and hype in the fight, as we know, with Ismail Mineev is going to be absent. What has to do with the tournament? Are we going to have a show, for example, the artists and the performers? Are we going to have like that? I don't want to hurt nobody, but the ringers are the useless. What sort of what? Okay, just put that on the board over there. That the second round. Why do they walk over there? This is my very personal opinion. I wouldn't like to hurt nobody, but Kamil, I think that you have your own opinion over there. But these ringers are the useless people over there. They promote. Do they promote the sport? What do they do? Please answer me the question. This is historically, it's like that, girl. But history has a lot of points when it has wrong, so that not to make those mistakes that in the future. But the history, ring girls. I will answer the question, but I've got to talk to Dana White. Perhaps you like that. Because I'm in this topic and I know everything. If I'm not coming with my own, with my calls to Newcastle, says Khabib. Talking about the joint tournament, we didn't have performers. What has to do about the show? Gadzhiev says, if you remember the last tournament, joint tournament dedicated to the memory of Abdul Manaf, it was
in a very proper format, and the honored artist of the Dagestan Republic used to recite poems. He's an old man and a guy. This was the most memorable moment. They used to speak about how they were motivated and inspired, and I think that the event of September 17, something is going to be quite beautiful and will reflect the entire opinion of a lot of people. And I think that if it's going to be just a song or a dance or a performance, we are not going to have it this time. If we have something like a show, we'll think about that, about the creativity. Thank you. Khabib, your opinion is quite an important thing, and I've started with that because it's dedicated to the memory of your father. But I think a lot of people think like that, a lot of viewers but with the tournaments in the Mid-Asia or Caucasus, we don't have no ring girls there because the viewers in this city, in the region, they don't like ring girls. This is a little bit wrong because I want to put that right, says Khabib. If there are people who come over there to see those ring girls, it's not going to be on September the 17th. How the best Russian fighters they fight, it's going to be a fight. And there are some clubs or something like that. When you go inside there and see those naked girls, what has to do when every person have their own preferences. And I come for the fight nights with my father and these girls, and here is the second round, and nobody is watching that it's the second round, because it's not for me an easy moment to sit with next to my father when the ring girls go past. Please, and I think we shouldn't put that into each other. And for the first time, I want to tell you that we're promoting sport, developing sport, and there are a lot of people who want to come here and see, but we shouldn't mix that with each other. What do you think, Christina? With the joint efforts, we have answered the question that a lot of people want to have a show. These attributes will be absent if we can arrange a man reciting a poem, and we will. It has to do with the creativity. We are not going to turn on the song. It's very simple to make the artist sing there. We are going to have that in a very beautiful way, and with creativity, with joint efforts, we will do our best. Okay. In no way you should think that Khabib says that it's against women or that feminist. We are not just inventing the wheel, but we've got to be careful over there, and everything has to be carefully thought through. And what we are talking about, and these ring girls, I'm emphasizing that they are the most useless. What has to do with female fights? In Russia, for example, we don't have the female fights in Russia. I'm trying to remind the leagues, which you know more about that. Do we have any women bouts? Female Open FC has, and 2 leagues has female fights. I'm not going to comment on that. It's quite enough for the journalist. I have told a lot of things, and we have a person. We have a person here. When you go over there, and I have decorated, I've told everything in detail, because I'm not going to comment. Everything is ready. We have told a lot. As a whole, it's a very good topic. I wanted
to ask a question to Shakriya. Как раз очень... Секундочку, один сразу просто предупрежу, что это последний, завершающий I think this is вопрос. going to be the last question. Остается тебе и Шахрияру, потому что потом, друзья, у нас был стардаун, и And затем then будет later on we are отдельная going to have the stare downs, с каждым and пообщаться, everybody задать would have the opportunity to talk to each other personally. And if nobody minds, I will ask Shakriya a question. This is something like a common question. Я уверен, что у Шахрияра и ответ есть на этот вопрос. And I'm sure that Shakriya can give the answer to this Что question. такое сегодня наши ММА? Вот, What, если брать вот наши лиги. If we take our leagues in Russia, we work with the viewers from the Commonwealth of Independent States. У нас был период, когда мы We had a period when we turned to be an international organization. If we cover the geography of the tournaments, Eagle FC, this is the toppest in Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan. And if we talk about Azerbaijan, and there is no MMA tournament has taken place in Azerbaijan. This is the point, because Azerbaijani fighters take place. Shakhriyar, you are in that business throughout 20 years, and you had a lot of fighters. Still, there has no tournament has taken place. In what can we do? What's the reason so that there is a fight? I have visited you. We have watched, and this is the palace of the calisthenics, wonderful area to perform. And I think we have seen that you have visited. We have a good hall there, just with 15,000 seats. And a lot of people have visited us. Nariman is just on his rise. We are doing everything for Nariman, for example. And what has our concept is different from Dagestan and Russia, and we the world is watching us in a different way. For example, in Dagestan, everybody wants to be like Khabib, Abdul Rashid. He's a wrestler, and it's what has to do with us. It's quite different. Our sports is quite different. It's the most prominent is the Olympics. For example, 50% of the questions I can handle the issues, but I'm not handling everything. And we did have nothing to do with the money or negotiations. What is important that we would like to put forward from Azerbaijan to a top arena. This is the most important. Nariman has. He's a very courageous guy, and this fight for Nariman is a very big fight for him. And what has to do with Khabib? And when Khabib talks to him and handles him, this is a very big responsibility. And I think that right after this tournament, right after this fight, we are going to have a lot of proposals from the overseas. If you remember, Abdul Manaf has always. It's going to be a Shakriya fight. It's going to be like the Russian popular show with the attendance of girls. Nariman with Shamil, it's really going to be a war. It's going to be a very tough fight. After this, I'm a trainer myself. We are so much serious on that because, and I see that. And there is a fighter, and Kamil,
Он всегда говорит, has to что believe, дома your это не chef has повезет, to другому believe может it, показывать. У него живот есть, он где-то because дальше he был, has a всё little bit бывает. belly or На something последнем like that. другой And during момент the был, я last fight, хотел there бы was a сказать, point I если wouldn't время like to придет, talk я about скажу, that, какую ошибку сделал. what kind of a Если mistake всегда he все, он made. меня слушает, He я always смотрю, follows вот me. всё. He does Самая everything большая correct. проблема, And знаете, the здесь biggest что? challenge Мы, когда here, ему вопросы when we задаём, у ask нас him, времени нету, чтобы он общался с кем-то. we don't have the time to talk him to talk with him, to just put forward his own mind so that a lot of people would learn about him. And I would have a lot of time to work on that. And there is a barrier. If he overcomes this barrier, for example, talking to people and making him making him know a lot of a lot of people. Давайте так сделаем. And okay, Мы знаем, что будет, если там. and we know that if Shamil wins, he's going to finalize his career. He takes the belt. We have always dreamed that everything, if Nuriman wins, for example, Khabib can put his efforts to put him in the UFC. Let's have a fight in Azerbaijan, because Abdulmanap Khabib's father is so much respectful. Okay, put your efforts there so that we have a fight, to have a joint tournament on your ground. Если на это ты будешь подключаться, и Хабиб 100% пройдет. If Khabib and you will make efforts over there, we are going to have the fight we can have in Moscow, in Makhachkala. After this tournament, I will do my best that the next tournament, and Abdulmanap is quite a close person to me, was a close person to me, and the next year we are going to have the fight in Baku. If you want to promote Khabib sales, in 2004, for example, at World Championship, Shamil, I think I was under 16 years old. I was a teenager. There were some two, all the Dagestan gathered there. All the top athletes were there. The arena was full. Back then it was. I used to watch that, and I thought it was quite unbelievable that one can participate in such a fight, and I couldn't even sleep well during the night because I was overexcited, because I wanted to train and I wanted to be the best, and there was such a motivation out of this event. And this sort of the tournaments, they don't go traceless, they don't go unnoticed, because they push fighters forward, and those who are in their 40s, and for those teenagers who grow, they want to be something, they want to achieve a lot, and this is going to be a great motivation. If we are going to have such a big fight, such a big event in Baku, I will put my efforts and I'll do my best so that this event would take place. And you have a lot of judo fighters, freestyle wrestlers, boxers, and they need a foundation, they need a ground, because for this to happen, we need to have tournaments. You can give the estimate how that happened, and out of that you just trying to see so that this kind of the tournament is going to be a great impetus toward further big events. And after September 17, when the fight is over, then we will talk about that. There is a silver prize winner. We need to. It's going to be. He's an Olympic. He's an Olympic silver medal winner.
У них самые богатые федерации, там, я не знаю. Azerbaijan has the richest federations, like in Azerbaijan. A lot of people are trying to go there because they want to earn money. It's not secret. And we are just on our starting point. MMA is just kickstarting. По олимпийским видам смотрят. And because we was just Olympic sports, this is going to be when you are just elevating on a very high level. For example, don't forget us, and we are just finalizing for the press conference. I know that on September the 17th there is a fight dedicated to Abdul Manap, Khabib's father. It's Eagle Fighting Championship and AMC Fighting Nights. They are conducting this championship together, and we are going to have the stare down of the main fight, and we've got to remove okay, we should remove and we are going to remove the sofa because the stare down will be conducted. Просто спрашивают, насколько необходимо убирать. Because they ask if it is necessary to move away the couch. Я думаю, это назад.